Prime Minister Sheikh Hasina has said since they have been able to establish the voting rights of the people, they will cast their votes freely. The Premier was speaking at a function marking the inauguration of 10,000 infrastructures throughout the country under 157 projects of 24 ministries and divisions through a virtual platform from Ganabhavan. Noting that Bangladesh has gained the status of a developing country, she said the continuation of the government is essential to sustain this momentum. She took a swipe at the opposition party BNP, saying it doesn't want to join the upcoming 12th parliamentary elections, fearing its performance could be as bad as in the 2008 polls. আমাদের নির্বাচনও ঘনিয়ে এসেছে হয়তো দু একদিনের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তারিখ সময় সে ঘোষণা দেবে আমরা জনগণের ভোটেই বারবার নির্বাচিত হয়ে এসেছি আওয়ামী লীগ কোনোদিন মানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কিন্তু সরকার গঠন করে নাই অনেকে নির্বাচনে আসতে চায় না কারণ আপনারাই বলেন ৩০টা ভোট সিট যারা পেয়েছিল তাদের তো নির্বাচনে আসার আকাঙ্ক্ষাই থাকবে না নির্বাচন বানচাল করে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আবার বাংলাদেশের মানুষকে ভোগান্তির দেওয়া এটাই তাদের চেষ্টা আমি জানি এদেশের মানুষ একটু শান্তিতে ছিল স্বস্তিতে ছিল উন্নয়নটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আবার এই অবরোধ আর অগ্নিসন্ত্রাস জ্বালাও পোড়াও আগুন দেওয়া বাসে আগুন গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা যেমন ব্যাহত করা হচ্ছে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা যেখানে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে পরীক্ষা দিতে পারছে না তাদের লেখাপড়া নষ্ট করছে আমি এটুকু বলবো যে ওদের সুমতি হোক এই ধ্বংসযজ্ঞ তারা বন্ধ করুক অগ্নিসন্ত্রাস বন্ধ করুক The Election Commission dismissed the impact of a letter sent by U.S. Assistant Secretary of State Donald Liu stating that it wouldn't influence the timing of the election schedule announcement. The EC Secretary Jahangir Alum said this at a briefing today when he talked about the letter calling for a free and fair election in Bangladesh. Jahangir said the Commission did not know if the letter was about dialogue between political parties or not. The Election Commission is anticipated to announce the schedule for the 12th national election during a scheduled meeting tomorrow. CEC Kaji Habibul Awal is slated to address the nation during this meeting. The address will be broadcast live on Bangladesh television. অবশ্যই না কমিশন তার নিজস্ব গতিতে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার আলোকে যেভাবে রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছেন সেই রোডম্যাপ অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে হুমকি থ্রেট কোনো কিছুতেই নাই যার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের সাথে যখন মাননীয় কমিশন সভা করেছেন সেখানে তাদেরকে যে নির্দেশনা দেয়া আছে তারা সেটা প্রতিপালন করবেন Dhaka Metropolitan Police Commissioner Habibur Rahman said BNP itself locked its central office in the capital's Neapolitan. If BNP leaders want, they can carry out their activities in the office and there is no bar from their side. The DMP chief said while replying to a question from reporters after visiting the people injured in various arson incidents at the Dhaka Medical College Hospital. He said the police remain deployed in front of the BNP office throughout the year for security. As part of regular duty, police are guarding there. বিএনপির কার্যালয়ে তারা নিজেরা তালা মেরে রেখেছে এবং তারা এখন সেখানে আসে না এটা কেন আসে না সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে আমাদের পুলিশ সেখানে সবসময়ই থাকে নিরাপত্তার জন্য একবারে 12 মাস আল্লাহ মানে 30 দিনই কিন্তু সেখানে পুলিশ প্রহরায় থাকে এবং ঠিক সেই একইভাবে পুলিশ প্রহরা আছে তারা যদি এখানে অফিস খুলে কার্যক্রম করে তাহলে আমাদের কোনো কিছু করণীয় নেই বা কোনো কিছু আমাদের আপত্তি নেই অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে Meanwhile, the Detective Branch Chief Harnur Rashid said they will arrest those persons whose names are in the violence cases and they are found roaming around Polton police station areas. He said this while addressing a press briefing at his office this morning. নাশকতাকারী সমাজের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এবং ব্যক্তি এবং সরকারের সম্পদ নষ্টকারী কোনো ব্যক্তি যদি মামলা হয়ে থাকে ফৌজদারি অপরাধ করে থাকে সেই ব্যক্তি যদি পল্টন থানা আশেপাশে কোথাও যদি ঘোরাফেরা করে এটা পুলিশের একটা নৈতিক কাজ তাকে গ্রেফতার করা আইনের সুপর্দ করা এটা আমরা এই কাজটা আমাদের অব্যাহত থাকবে
All ready-made garment factories in Ashulia reopened today, except one. SP of Industrial Police in Ashulia, Somoyer Sathe said this. There are a total of 1,792 factories under Somoyer's jurisdiction in Savar, Ashulia and Dhamrai. Most of the workers have already joined their work in Ashulia on time after factory authorities informed them about the factories resuming operation. Earlier, authorities of 52 RMG factories suspended operations amidst the garment workers' protest. The garment sector was ravaged by protests in recent weeks, centering on a hike in the minimum wage. Now, international news. The US said the Bangladeshi people should determine the future government. US State Department spokesperson Matthew Miller said this at a regular briefing in Washington. He said US supports free and fair elections in Bangladesh. He made the comment in response to a question about the US and Indian ministers' discussion on Bangladesh elections. He also said Washington does not take a side in Bangladeshi elections. They do not support one political party over the other. I would say we support. I did not speak to what I have said many times, which is we support free and fair elections in Bangladesh. We think the future of the Bangladeshi government should be determined by its people, full stop. Welcome the attempts by various reporters to draw me into internal Bangladeshi political matters, and I'm going to continue to refrain from doing so. The United States does not take a side in Bangladeshi elections. We do not support one political party over the other. We support free and fair elections, period. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।